আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ বিপ্লব। আশা করছি সকলে অনেক ভালো আছেন। তো কিছুদিন আগে আমি দারাজ থেকে একটা রিং লাইট অর্ডার করছিলাম, তো সেটা চলে আসছে আজকে। তো সেটারই আনবক্সিং দেখাবো আজকে। প্রথমে দেখুন, এই যে এত বড় একটা বক্স, খুব ভালোভাবে র্যাপিং করা। তো ওয়েটও অনেক ভালো আছে। তো চলুন আমরা আনবক্সিং করে দেখি ভেতরে কি কি আছে। You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never go? Would I tell you that? তো প্রথমে দেখুন বক্সটি অনেক বড়। তো পিছে দেখুন, দারাজের যে অ্যাড্রেসে আসছে সেই অ্যাড্রেস, অর্ডারের ডিটেলস এগুলো। তো এটা রিমুভ করি। আঠাটা অনেক শক্ত, কাটতে হবে। এখানে কস্টেপ দিয়ে আটকানো। অনেকগুলো কস্টেপ দিয়ে আটকানো এটা। অনেক ভালোভাবে প্যাকেট করে দিয়েছে ওরা। প্যাকিংটা দেখে খুব ভালো লাগলো, খুব সুন্দর প্যাকিং। এই যে শেষ পর্যন্ত জিনিসটা পেয়ে গেলাম। তো দেখুন, এগুলো অনেক ভালো লাগে। আচ্ছা, এগুলো সাইডে থাক, সমস্যা নেই। প্রথমে এটা আনবক্স করি। মোবাইল হোল্ডার এটা। এটা এখানে আটকানোর জন্য, এগুলো পরে। এই যে রিং লাইট, এটা 12 ইঞ্চি। অনেকে সাইজ আছে 10 ইঞ্চি, আপনি দেখে নেবেন 12 ইঞ্চিটা নেবেন, তাহলে বড় ভালো হয়। তো ওকে, এটা থাক। এবার এটা দেখি।
এটা হচ্ছে ট্রাইপড। ট্রাইপডটা পুরোটাই মেটালের, জিনিসটা অনেক ভালো। দেখুন শব্দ হচ্ছে মেটাল। তো এখানে এই যে বুঝতে পারছি না কিভাবে খুলতে হয়। না, এটা আগে ইউজ করিনি, ওই জন্য বুঝতে পারতেছি না, তবে পারবো ইনশাল্লাহ। এই যে বুঝতে পেরেছি। এটা অনেক বড়। এই যে এটা অনেক বড় হয়, অনেক বড়। তো দেখুন অনেক ভালো লাগলো স্ট্যান্ডটা, খুব সুন্দর, একদম মেটাল অ্যালুমিনিয়ামের। ছোট করলে এই পর্যন্ত। তো আমরা এখন লাইটটা জ্বালাবো, জ্বালিয়ে দেখবো কি রকম আলো। এর সাথে লাগিয়ে নিই, এখানে টাইট করি, এখানেও টাইট করি। এটার সাথে আপনি ক্যামেরাও ব্যবহার করতে পারবেন, সেই সিস্টেমও করে রাখছে ওরা। তো এইটা আবার এখানে সরি ভুল হয়ে গেছে। এটা আগে লাগিয়ে নিতে হবে। টাইট করলে জিনিসটা আটকে থাকে ভালোভাবে, সোজা করে টাইট করে দিবেন। তো যদি কেউ কিনতে চান তাহলে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দিব, ওখান থেকে আপনি ডাইরেক্ট কিনতে পারবেন। তো আপনি এইভাবে এটা সেট করে নিতে পারবেন। তো এবার দেখা যাক কিভাবে এটা কীরকম এটা আলো। তো চলুন এটা দেখি এবার। তো এই যে দেখেন এখন অন করলাম, এই যে অন আলো এরকম প্রথম অবস্থায়। তারপর এখানে বাটন আছে, চাইলে আপনি এই যে আলো চেঞ্জ করতে পারবেন। তো এইভাবে আপনি আলো চেঞ্জ করেন, 3 কালার আলো আছে। তারপর এখানে আলো কমাতে পারবেন, আপনার পছন্দ মতো আলো বাড়াতে পারবেন, অনেক আলো। বাটনের কোয়ালিটিটাও অনেক ভালো।
আসলে এত কম টাকায় যে এত ভালো একটা প্রোডাক্ট পাবো তা কখনো ভাবতে পারিনি। মার্কেটে এগুলোর প্রাইস অনেক অনেক বেশি দাম চায়। দেখুন, অনেক ভালো লাগলো প্রোডাক্টটা। এর বাটনগুলো অনেক ভালো, দেখেন কোয়ালিটিফুল জিনিস। তো আপনারা চাইলে কিনতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে এটার লিংক দিয়ে রাখবো। তো আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, সাথে কমেন্ট করে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।